Hello students, welcome to Max Thirka channel. 7th standard Samachir book term 3 social science geography unit 3 natural hazardous understanding of disaster management in practice. So இந்த லெசனில் இருக்க book back ஒன்னோட ஆன்சர்லாம் பார்க்கலாம். First one, choose the correct answer. First one, dash is a event which causes enormous physical damage to property, loss of life and change in the environment. So dash is a event which causes enormous physical damage to property, loss of life and change in the environment. எது அப்படின்னா disaster. Option B, disaster. Second one, activities that reduce the effects of disaster. Activities that reduce the effects of disaster is mitigation. Activities that reduce the effects of disaster is mitigation. Third one, a sudden movement or trembling of the earth's crust is called an dash. A sudden movement or trembling of the earth's crust is called an option B, earthquake. Next, fourth one, a sudden overflow of water in a large amount caused due to heavy rainfall is called dash. A sudden overflow of water in a large amount caused due to heavy rainfall is called flood. Fifth one, road accidents can be avoided by permitting the persons who have dash is allowed to drive vehicle. Road accidents can be avoided by permitting the persons who have dash is allowed to drive vehicle. எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பி, லைசன்ஸ். ஆப்ஷன் பி என்னது லைசன்ஸ். இது சூஸோட ஆன்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம fill in the blanks பார்க்கலாம். Second Roman, fill in the blanks. First one, a hazard is a dash event that can cause harm or damage to human and his property. A hazard is a அது ஒரு disaster. Disaster. A hazard is a disaster event that can causes harm or damage to human and his property. The first one. Next, second one. Second one, activities taken during a disaster is called dash. Activities taken during a disaster is called response. Response. Third one, displacement of water can produce one or more huge destructive waves known as dash. Displacement of water can produce one or more huge destructive waves are known as tsunami. Tsunami. Fourth one, in case of fire accidents, can call the nearby police station or the number dash for the fire service. In case of fire accidents, call the nearby police station or the number 101 for the fire service. Fire service oda number 101. Next, fifth one, disaster management refers to dash of lives on property during a natural or man-made disaster. Disaster management refers to conservation of lives. Conservation. Disaster management refers to conservation of lives and property during a natural or man-made disaster. So இப்போ நம்ம fill-upsோட answers பார்த்தோம். Next நம்ம match பார்க்கலாம். Third Roman, match the following. First one, earthquake. Earthquake is an creek or fault. Earthquake is a creek or fault. Second one, cyclone. Cyclone is the eye of the storm. Eye of the storm. Third one, tsunami. Tsunami is a gigantic waves. Tsunami is a gigantic waves. Next, fourth one, industrial accidents, carelessness. Industrial accidents, carelessness. Fifth one, drought, uneven rainfall. Fifth one, drought, uneven rainfall. First one, earthquake, creek or fault, cyclone, eye of the storm, tsunami, gigantic waves, industrial accident, carelessness, drought, uneven rainfall. இது மேட்சோட ஆன்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டேட் assertion and reason.
Fourth Roman, consider the following statement and tick the appropriate answer. First one, assertion என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, in the modern world we cannot live happily every day. கண்டிப்பாக இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் we cannot live happily every day. இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா, டியூ டு pollution and environmental degradation we are undergoing natural hazard and disaster. கண்டிப்பாக நிறையா இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டில் என்ன இருக்குன்னா, பொல்யூஷன் இருக்குது, என்விரான்மெண்டல் டிகிரடேஷன் இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அடிக்கடி வந்துடுது அப்படின்னா, இயற்கை பேரழிவும் அப்புறம் சேதமும் நிறைய ஆகிறதுனால நம்மளால் ஹாப்பியாக ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளால் ஹாப்பியாக இருக்க முடியல. ஸோ ரீசன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அசர்ஷனுக்கான ரீசன் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஏ. ஸோ ஏ அண்ட் ஆர் கரெக்ட். ஏ இஸ் த ஏ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆர் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதோட ஆன்சர். ஸோ ஏயும் கரெக்டு, ஆரும் கரெக்டு, அசர்ஷனும் கரெக்டு, ரீசனும் கரெக்டு அண்ட் ஏ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆர். அப்போது ஏவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு ஆர். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர். செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா, அசர்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, சடன் மூமெண்ட் ஆர் ட்ரம்பிளிங் ஆஃப் எர்த் கஸ்ட் இஸ் கால்ட் அண்ட் எர்த்குவேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக சடன் மூமெண்ட் நடக்கும் ட்ரம்பிளிங் ஆஃப் த எர்த் கிரஸ்டில், அதுக்கு பேர் எர்த்குவேக் அப்படின்னு சொன்னால் ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மூமெண்ட் ஆஃப் த டெக்டோனிக் பிளேட்ஸ், மாஸ் வேஸ்டிங், சர்ஃபேஸ் ஃபால்ட்டு ஆர் லீட்ஸ் டு எர்த்குவேக். இதுக்கும் கரெக்டாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன், இதுவும் ட்ரூ. அதாவது இங்கே அசர்ஷனும் ட்ரூ, ரீசனும் ட்ரூ. ஸோ ஏ அண்ட் ஆர் கரெக்ட் அண்ட் ஏ எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஆர். ஸோ ரெண்டுமே நமக்கு ட்ரூ தான். புரியுதுங்களா? இப்போ நம்ம நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் லெசனில் இருக்க, அதாவது யூனிட் 3 ஜியாகிரஃபியில் இருக்க லெசன்ஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். இதோட ஜியாகிரஃபி முடியுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம சிவிக்ஸ் பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.